Welcome back, boys and gals, to the channel. Maverick here with episode 7 of Nisemonogatari. So, we continue on with the Karen B arc, and I do hope that we get to the end of it sometime soon. Nothing against Karen, but I do want to see Tsukihi in action as well, right? As for this episode, last episode we see that Karen has basically gone rogue again, trying to find Kaiki, I believe. I don't think she's actually able to find him. Last episode, someone reminded me that the only reason Karen was able to find Kaiki in the first place was because Hanekawa guided her there. So I think this basically implies that Karen is not able to find Kaiki on her own. And not to mention, we already have Aragi making a promise with Senjugahara to go take on Kaiki. So I suspect that nothing will really come out of Karen's disappearance. Is that so or not? Let's find out. Alright, let's begin in 3, 2, 1, play. Well, what do you know? There she is. Okay. Normally, I'd say I might expect Araragi to let her win or something. In this instance, though, I think her health is of more importance to Araragi. Maybe. I don't even think she's in a condition to fight, anyways. Kana adandani. And every time I see that, this particular scene, I'm super impressed. I really like the genre of this song as well. Sort of like an alternative pop kind of genre. She's just gonna collapse, isn't she? Seriously? And you don't hold back, do you, Karen?
Sure, just your everyday sibling battle, isn't it? Hmm. Hmm. He's just gonna hold out until she collapses. What kind of drama movie is this? Seriously? A nice juxtaposition here on the screen. I have the high ground now. Arsh.
I'm not quite sure I understood that entire scene, but okay. Alright, here we go. お前はガエンの忘れがたみの家の前であったかな。妹の意趣返しか。今時随分と珍しい男気のある子供だ。しかし魅力がなくなったな、戦場ヶ原。普通の女子になっている。何よ、あなたになんか二度と会いたくなかったというのは嘘ね。会いたくなかったというのなら一度として会いたくなかったのだから。だけれど今はあえてこう言うべきでしょう。会いたかったわよ、怪奇さん。俺は会いたくなかった。普通の女子になってしまったお前になど決して。前に会った時のお前は闇のように輝いていたぞ。いや、悟っていたと言うべきなのか、実に騙しがいがあった。よせ、話し合おう。俺は話を聞く、そのために来た。お前たちも話をしに来たのだろう。He really does remind me of Mei Mei in a lot of ways. もう中学生をたぶらかすのはやめよう。これ以上のおまじないを広げることはもうしない。あの元気のいいお嬢さん、お前の妹のことなら心配することはない、あららぎ。あれは瞬間催眠というやつだな。 Instant hit. 崩れている体調も3日もすれば治る。それから戦場ヶ原、お前の母親のことについては正式に謝罪しよう。お前の父親から巻き上げた金銭に関して What? できる限りの返却に努めよう。 Is this just a ploy? Or does he actually fear these two? 随分と潔いのね。そんな言葉を信じられると思って。私にはあなたが反省しているようには見えないわ。反省の色なんてまるでないじゃない。そうか。そういえば謝罪の言葉をまだ口にしていなかったな。それに命乞いの言葉もだ。悪かったな、実にすまない。お前たちとても反省している。悔いるばかりだ。そんな薄っぺらい謝罪の言葉を信じろというの。あなたの言うことなんて全部嘘じゃない。そうかもしれない。あんまりイライラさせないでくれるかしら。私はこれでもとても我慢しているのよ。あなたを殺すのを我慢することはとても難しい。そのようだな。そしてそのあたりが普通になったと言っている。昔のお前なら絶対に我慢などしなかった。今さらお金を返してほしいとは思わない。私の家庭はそんなことでは戻らないのだから。そうか、それは助かる。俺は金遣いが荒くてな、考えなどほとんどない。お前に金を返すため新たな詐欺を働かなくてはならないところだった。この町から出て行ってすぐに。わかった。どうしたアララギ。なぜ俺をそんな目で見る。お前は俺に妹を痛められている。もっと恨みに満ちた視線をこそ向けるべきではないのか。あいつはあいつで自業自得なんだよ。あんたみたいな人間に関わるのがそもそもいけない。それは違う。あの娘のミスは一人で俺に会いに来たことだ。俺を吊るし上げたかったのなら、今お前たちがそうしているように複数名で来るべきだった。 True. 恋愛の点においてあの娘はおおむね正しい。それともアララギ、お前はあの娘を愚かだと断定し、あの娘を愚かだと否定するのか。正しいとは思うよ。だけど強くはないと。確かに強くはない。 Damn, what? 娘の優しさは否定すべきでは Why does he know what they're thinking? それにああいう娘がいないと詐欺師としては商売上がったりだ。その詐欺師がどうして私の言いなりになるのよ。私くらい言いくるめてしまえばいいじゃない。昔のように。戦場ヶ原、お前は俺を誤解しているな。いや、誤解ではなくむしろ過大評価と言うべきか。お前が敵視するこの俺はただの冴えない中年だよ。詐欺師としても至極小物のわびしい人間だ。それともお前には俺が化け物にでも見えたか。 I guess this is also. あなたはただの偽物よ。Hmm. その通り、俺は偽物だ。俺は大した人間。 I really can't follow this conversation. 俺は劇的では
Like, what is his purpose here? What is he trying to do? お前の影からはどうも嫌な気配を感じるのだが、それにどうやら妹の被害を半分ほど引き受けているようだ。 Yeah, this guy definitely is much stronger than he あんた一体どっちなんだ。 is on. お前は怪異を知っているのか。これは思いのほかくだらんし、 I mean, I would expect that is obvious, Araragi. 例えばお前は幽霊を信じるか。幽霊を信じはしないが、幽霊を怖がるという人間の心理はわかるだろう。俺もそれと似たようなものだ。だからお前の質問にはこう答えよう。怪異など俺は知らない。しかし怪異を知る者を知っている。それだけのことだ。正確には怪異を知ると思い込んでいるものを知っているだけなのだがな。囲い火鉢。囲い火鉢のことをお前は知っているか。室町時代だかなんだかの怪異だろ。原因不明の流行り病を正体不明の怪異に見立てた。正解だ。ただし間違っている。囲い火鉢は江戸時代に表された文献東方乱れ図鑑の15段に記載されている怪談だ。しかし根本的な話、そんな病が室町時代に流行っていたという事実はない。え？義士というやつだ。その作者の書いたデタラメを愚かにも後の世の人間が信じてしまったのだよ。妹のこと。お、だからその囲い火鉢に刺された僕の妹のことだ。何もしなくとも治るっていうのは本当か。当然だ。囲い火鉢など存在しない。怪異など存在しない。ならばその被害も存在してはならない。お前たちがあると思うからそこにある気がしているだけだ。はっきり言おう。お前たちの思い込みに俺を付き合わせるな。迷惑だ。 What in the what? こいつは偽物だ。戦場ヶ原の言う通り、本人も言う通り、劣等感と一生向き合うことを決めている誇り高き偽物だ。ましてお前が半分引き受けているのだからな。完治まで3日もかからないかもしれない。どんな方法を取ったか知らないが大したものだ。だがそれだけに荒らぎよう。お前と俺とは相入れないのだろうな。水と油どころではない。火と油だ。どっちが火でどっちが油だ。さて、お互い火という感じではなさそうだが、ではルビジウムと水と言ってみようかな。この場合俺がルビジウムだ。僕が水か。ならば火はきっとカレンと月日のことを指す。火と火重ねて炎、ファイヤーシスターズ。携帯電話を渡して。おひどいことをする。これでは中学生の子供たちに対するケアもできないな。顧客の連絡先もわからなくなってしまったのだから。私はそんな知らない中学生たちに対するケアなんて求めてない。荒木くん、今から私世界一ひどいことを言うわよ。あ？騙される方も悪いのよ。私は正義の味方じゃないの。悪の敵よ。そもそも被害者へのケアなんてどうせあなたに I kind of like Sendergahara's viewpoint. しても結局もっとえげつなく騙すだけ。騙すだろうな。俺は詐欺師だ。償いだって嘘でする。お前らは理解したくないだろうがな。俺にとって金儲けとは損得ではないのだ。あなたのそういうところが。俺のそういうところがどうなんだ。無言か。本当につまらん女に育ったな、戦場ヶ原。昔のお前は劇的ではなくとも最高ではあったぞ。今のお前は本当につまらん。贅肉にまみれだったな。うるさい。昔の私には何を言っても構わない。でも今の私を侮辱しないで。荒木くんは私を好きだと言ってくれている。今の私をよ。だから私は今の私を気に入っているの。私は今の私を否定する言葉を聞き流せない。なんと、お前たちはそういう関係か。そうかそうか、そういうことか。ならばもう何も言うまい。馬に蹴られて死ぬ気もない。
それでいいというならば償いはしない。俺もあえて金にならないことはしたくないからな。この町から黙って消えよう。明日には俺はもういない。それでいいだろう、戦場ヶ原。そうそう、戦場ヶ原。いいことを教えておいてやろう。いらないわ。かつてお前に乱暴しようとした男の話だ。車にひかれて死んだらしいぞ。お前とは何の関係もない場所で、お前とは何の関係もなく、そして何のドラマもなく。お前が気に病んでいる過去などその程度だ。決別するだけの価値もない。今回の件からお前が得るべき教訓は、人生に劇的なことを期待してはならないということだ。 And why are you giving her this information for free? 私のことを今朝まで忘れていた男が私に乱暴しようとした男のことを知っているはずがないじゃない。戦場ヶ原、ことを平面的に捉えるな。ひょっとしたら俺がお前のことを忘れていたということの方が嘘 Yes. なのかもしれないだろう。嘘だわ。嘘だろうとどうだろうと、所詮この世に真実などない。心配するな。お前がかつて俺に惚れていたことなど別に浮気には値しない。今の恋人に対し誠実であろうとするあまり、俺を逆恨みさせる。繰り返そう。過去は所詮過去に過ぎん。ことにも追いつくことにも価値はない。お前ともあろう女がくだらん思いに縛られるな。せいぜいそこの男と幸せに過ごせ。さらばだ。さらばだ。お前あいつに惚れてたの？何それ。荒木くんは今付き合っている彼女の処女性を確認したのかしら。そんなわけないでしょ。ありえないわよ。ただのあいつの勘違い。思い上がりも甚だしいわ。気持ち悪い。ただあの頃の私は私を助けてくれる人がいたら、それがどんな人間であれ王子様のように捉えたでしょうから。あの詐欺師を多少なりとも好意的に見たことは否めないわ。まだ一人目だったし。いつか話したことだから別に蒸し返すつもりはないけれど、もしも荒木くん以外の人が私を助けてくれていたなら、私はその人のことを好きになっていたのかもしれないわね。そう考えたら虫唾が走るわ。私を助けてくれたのは荒木くんで本当によかった。星野に言わせりゃお前が一人で助かっただけなんだろうけどな。そうかもね。帰りましょう。I kind of feel like their values そうだ、先生。 intertwine with each other in a sense. 言ってのを聞かせろよ。僕は一体何をさせられるんだ？別に大したことじゃないわ。あの詐欺師に言われるまでもなく、それは決別するだけの価値もないのかもしれないけれど、私は今過去に対してけじめをつけた。そのつもりよ。けじめか。褒めて。それが引き換えのお願いなのか？違うわよ。だいたい荒木くんごときに褒められても嬉しくもなんともないわ。ただ荒木くんが果たすべき当然の義務を忘れているようだから。You two are way too lovey-dovey. 鉄が何かでできてるのか？鉄？そんなわけないじゃない。私は柔らかくって可愛らしい女の子。あんな男にいろいろ言いたい放題言われちゃって、今だってひどく傷ついている。もはやまともに立ってもいられない。嘘つけ。詐欺師かお前は。本当よ。だから今夜は私に優しくしなさい。Right. 翌日、果たして海域が行ったところの3日を待たず、この日の朝にはカレン What? 戻っていた。 I need to do. それから僕はカレンと月日に大雑把な説明をした。海域はすでにこの町にいないこと、よってこれ以上の被害は出ないこと。兄ちゃん、ちょっと出かけてくるよ。お兄ちゃん、カメラ出かけてくるね。Ulises.
I absolutely hate them. Oh. This definitely went in a way that I was not expecting at all. I'm not even quite sure I understand what actually just happened. Alright, see you guys after this. Alrighty, so I just saw the preview, and next episode we are indeed going to go into Tsukihi's arc. So finally ending with this entire Karen situation, and honestly, it did not end in any way, shape, or form that I was expecting. Right? I certainly wasn't expecting this whole thing to be resolved just based on a nice little talk, and in fact, lots of nice little talks between our characters. And I gotta say that this is probably, out of all the Monogatari series that I've seen so far, this might just be the most puzzling episode for me. I'm not really sure if it's just me or what they're saying doesn't really make much sense, let's just say. So let's break this down. There's two main conversations in this episode. One between Araki Kiyomi and his sister Karen, and one between Araki Senjugahara and Kaiki, right? So the first one, to the best of my knowledge, what that entire thing is basically saying is that Aragi is similar to his sisters, right? So they're cut from the same kind of cloth, and really everything that Aragi was saying, really, I think it's in a way sort of applying to himself as well, right? You know, especially since this is the third series that I've been watching Aragi. We can definitely see that he is in a similar situation to the Fire Sisters as well, although maybe not as in your face, not as it's not on display as much, right? Araki has the same sort of concept, does the same sort of thing, although he is much more subtle about all this. And so I think in a way, that is really just talking about himself as well. The fact that, he still doesn't believe that he's the truest ally of justice or the truest justice, but because he's sort of self-reinforcing this sort of concept to himself, and his actions and whatnot, in a way that is what he actually is, right? And I feel like perhaps, the hints are strewn throughout this arc already, with the various other girls talking about Araki and commenting on the fact that he is very similar to his sisters and whatnot. I think he's mostly just annoyed because they are so similar to him as well. And not to mention, it's also possible that Araki doesn't completely like the way that he is, doesn't completely like the way that he acts, but he's learned to live with it, right? Although, maybe begrudgingly so. So I think that's the best I can make out of all that situation. And I was actually expecting Araki to actually wrestle a bit more with Karen, considering how he treats Mayoi, right? Hachikuji. Damn, her name is so hard to pronounce. Mayoi, right? I just like to call her Mayoi. I thought they were actually going to sort of duke it out as well. I mean, it's a nice little sibling fight, right? These things happen in real life as well. But yeah, that's basically what I can get derived from the Karen and Aragi conversation. Do let me know if you guys have different interpretations, or maybe I missed anything, any sort of concept there. Now, with that, I can still kind of get something out of the entire dialogue and try to form a coherent thought process there. The entire conversation with Kaiki, I'm really not entirely sure what that was all about. I don't know if it's a case where Kaiki is still obviously lying, or he's saying everything the exact reverse of what he's meaning, or is he actually saying the truth, and the fact that all the others are calling him a fake is representing reality, right? Let's consider it a situation where, I mean, obviously, if he's just talking in reverse, that's fairly easy to get at, right? Now, the other kind of situation that I'm thinking of is perhaps the abilities that he has, right, or the knowledge that he has. It's not really his, but rather
maybe he is in contact with someone sort of like Shinobu, right? Who's living in Aragi's shadow. Maybe Kaiki is also doing something similar to that, and that's how he gets all this knowledge and whatnot, but that's not actually his own power. I wonder if that is the sort of subtle meaning behind all this. Or maybe he's just a crazy man and just talking crazy, right? I don't really know, but at least that's the best that I could get out of the entire situation as well. Or perhaps in a case, maybe just like Aragi's, no, I've already sort of made the conclusion that Aragi believe he's a fake as well. So maybe in Kaiki's situation, it's also a part where it's also sort of similar in the fact that he doesn't truly have conviction or whatnot, or truly believe what he believes in, but has decided to do so anyways, to carry on this role, and put on this act, right? I wonder if it's kind of similar in that sort of fashion, but honestly, I really don't know. Kaiki is a hard one to figure out here, and his entire existence, I originally thought was similar to Meimei, Ashino, in a way, but now I'm really not sure. Perhaps we're gonna see him more in the future, right? And then we'll get to know him a little bit better. As of right now, though, I really don't know what to think of him. And I do think that he is gone from this series, or for Nisemonogatari, at least, for good. I don't think Tsukihi's arc is going to have anything to do with Kaiki. So yeah, that part is definitely a little bit weirder for me. If again there's anything that I should know about, do let me know. Although if this is something that's going to come up later on down the line in another series, please refrain from spoilers. And and one final thing, I guess, is to talk about Shigahara's situation, right? I definitely wasn't expecting that entire development as well. But funnily enough, she is probably the easiest to comprehend and understand out of everything that happened within this episode, right? So we can see that her confronting Kaiki is really more of a symbolic gesture more than anything else, right? Because of all these various factors added together. So she simply wants to sort of make peace with the past, make peace with herself, and not be bothered by it anymore, as Kaiki basically also said at the very end before he left, right? So I think really in her situation is the easiest to comprehend out of all of this, and you really can't blame her, even though Kaiki is saying that, hey, you didn't need to concern yourself with this in the first place. Well, humans are the sort of animal that needs to have these sort of symbolic gestures to actually overcome a hurdle, right? Humans are funny like that. So I can totally understand what was happening there as well, and it's nice that everything is nice and resolved, and who knows, maybe Araki actually got some, right? Although I highly doubt it from these kind of series. But yeah, I think that's basically it, and in the next episode, we'll finally get into Tsukihi's arc, where don't really know what to expect, right? A Tsukihi Phoenix, right? Phoenix, huh? Phoenix, reborn. I do wonder. But anyways, we'll leave that for the next episode. So anyways, hope you guys enjoyed this one. Like I said, do let me know if I missed anything or you have some different interpretation of the entire situations. And I will see you guys next week. Stay tuned, and bye-bye.